in plants, my dear friends. Well, ನಿಖಿಲ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಾಗೆ. ಬರ ನಾವು ಆಪಲ್ ತೋಟ ಬೆಳೆಸೋಣ. ರೋಹಿತ, ಆಪಲ್ ತೋಟ ಬೆಳೆಸೋಣ ಬರ. ನೋಡಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಕಣ ರೋಹಿತ, ನೀನು ನೋಡ ಚೂಚು ಗುಬ್ಬಿ. ಆಪಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿ slide indicates the apple tree. Apple falls from the apple tree. Immediately, I would like to divert your attention towards the apple and the falling apple, the imagination of Newton, scientist who saw the falling apple fall, immediately thought about the gravity. Well, apple is a very nutritious fruit. Well, my dear friends, I wanted to take you to the transpiration as well as the photosynthesis. You know, photosynthesis. What is photosynthesis? A phenomena, a natural phenomena in which carbon dioxide and water is used up by the plant kingdom, and they will prepare with the help of sunlight, sun's energy, the ultraviolet radiations gives the sugars and oxygen, carbohydrates and oxygen. Chlorophyll is responsible, sunlight is responsible for the synthesis of photosynthesis. Photo means light, my dear friends. Well, how this carbon dioxide and water interrelated with the transpiration as well as the photosynthesis. Photosynthesis in biology paper, without photosynthesis question there will never be a question paper. Well, sunlight, ultraviolet radiations falls on the leaf. Green leaf consists of ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಪತ್ರ ಹರಿತು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಸಿರೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತಿರ್ತದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. ದ್ವಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು. ನಿಖಿಲ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮರಿಬೇಡ್ರೋ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸು, ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತಿ, ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತೀನಿ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀರೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಭೂಮಿಯ ಬೇರುಗಳಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is taken by the leaf, plant kingdom. The whole plant kingdom is taking carbon dioxide. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ಸು, ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಶುಗರ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ
manufacture of carbohydrates and oxygen. Oxygen is gives out to the atmosphere what we are breathing. This is a wonderful phenomenon, photosynthesis, my dear friends. Now the carbon dioxide combines with water, gives the sugars and oxygen, that is carbohydrate sugars. Similarly, non-sugars. But that is a great topic we will discuss later. This is called photosynthesis. Nodi, to make it food, the plant needs chlorophyll. Chlorophyll leaves. Chlorophyll ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? It is present in the leaves of the plant. The whole plant kingdom. Sun's energy. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ತಗೊಂಡು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ದೇ light carbon dioxide from the air and water and nutrients from the roots of the present in the soil. Then you will, this is the whole process is called photosynthesis. Is a process in which green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water taken from the environment in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll, what is chlorophyll? Where is it? It is found in the green plants for the manufacture of food. The whole process is called photosynthesis. Chemical reaction is CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus water. Now, the process of photosynthesis. The process of photosynthesis. Same thing. Leaf cross section, microscopic structure of the leaf. ಇದು ಹೈಯರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಇವನ್ನ ನಿಧಾನಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು different colors of leaves. The three pigments that color leaves are main colors: chlorophyll, green; carotenoid ಅಂದರೆ yellow, orange, brown; then anthocyanin ಅಂದರೆ red. These three colors are responsible for the whole plant kingdom. All the leaves of different colors, different multicolored plants leaves are there. That's why nature is very beautiful. It is very colorful, my dear friends. Parasitic relationship and symbiotic relationship. What is the difference between parasitic and symbiotic relationship? The organisms involved are called host and parasites. ಹಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸು ಹಾಸ್ಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸು ಹಾಸ್ಟನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ದೆನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ symbiosis. Organisms involved are called symbiosis. The organs or the organisms, they depends upon one another. Symbiotic ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮುಂಡೆದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್. We should not become parasites, my dear friends. We should be independent like plant kingdom. ಅವೆಲ್ಲ other than the syllabus. The parasite is benefited, the host is harmed. The organisms involved are mutually benefited. This is the main difference between parasitic relationship and symbiotic relationship. Among the symbionts, one of the organism provides nutrients while the other provides protection or other benefits. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Now, parasitic plantsನಲ್ಲಿ pitcher plant, it traps the capture and digest insects. The pitcher plant is a special plant. This is the pitcher plant, and the leaf modified into pitcher. This pitcher leaf modified into pitcher ಅಂದರೆ this leaf itself is modified as a pitcher. This is a lead. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಬಕ್ಕಂತ ಭಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Then the pitcher plant is responsible for
attracting what is your insects. Insects will fall on the mouth of the pitcher plant. As soon as the insect come near, just it closes. Dakar ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು it capture trapping and capture and digest insects. These are called carnivorous plants. Carnivorous plant, sometimes called insectivorous plant. Any plant especially adapted for capturing or digesting insect and other animals by means of ingenious pitfalls and traps. Carnivorous plants has evolved independently about the 6 times across several families and orders. The more this is higher biology, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, the example is Venus flytrap, that is Dionea miscipula. It traps, capture and digest insects. ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲಾಪಕ್ಕಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಅವು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸರಳದ ಜೊತೆಗೆ. This is the same thing what we have carnivorous plants, pitcher plant. The process of photosynthesis is a wonderful phenomenon in the plant kingdom, where the stomata, I told you what is the stomata. This is the cross-section microscopic structure of the guard cells of stomata, the stomatal opening. This is responsible for the carbon dioxide going inside, and water from the roots manufacture its own food and releases oxygen to the atmosphere. Thank you for listening, my dear friends.